E invites you to the 3rd Employer of the Year Awards, Air and Gala Dinner at the Radisson Blu, Upper Hill, Nairobi on Friday, 20th September 2019 from 6 p.m. Are you looking for property solutions? Would you like to sell, buy or build? Please join us on 13th and 14th September 2019 at KICC for the 3rd edition of the 254 Realty and Homes Expo. You will be able to directly interact with property developers, realtors, contractors, roofing solution providers, ceramics and furniture dealers, landscapers, interior designers, insurers, financiers, and other stakeholders in the property industry. For more information, call 0707-871-198 or send an email to projects@ke.nationmedia.com. Entry is free. See you there. The Three Sides of Anna. My life has changed in an instant. An instant, and for everyone, I stopped existing. But I'm thankful for that. I'm going to have it all. The Three Sides of Anna. Identical and different. NTV, turning on your world. The following program has been rated PG. It may contain scenes unsuitable for children under the age of 10. Good evening, and thank you for joining us for an all-new episode of the XYZ Show. I'm your host, Kev Joinange. Tonight, encroachment into the Mau Forest has been a thorn in the flesh of Kenyan authorities for decades, and several attempts to evict settlers and protect the forest have so far been unsuccessful. Now, a fresh bid to relocate families from the area is in the works, in a crisis that is quickly turning into a hot political potato. This is too hot to handle. Take a look. Gentlemen, I'm Mother Nature, aka Mama Mazingira. Yes, Mother Nature. Yes, Mama Nature. Sema. Tuko hapa, sema tunasikia. Good. You've heard about the Amazon fires, Arctic meltdown, disastrous floods ravaging the globe. Yes. The reason why I brought you here is to show you how your country is also going down this path with the amount of forest cover lost. Tunajua. People are occupying the forests, cutting down trees, settling on wetlands and rivers, and therefore endangering livelihoods. Kabisa. Mr. Kenyatta, I want you to lead the Mau eviction campaign. Yes. Ongoza bana, ongoza sisi tufuate. No, I want to retire in peace. Sitaki watu kunililia. Nitatuma mtu huko. We need a politician to lead the efforts. William Ruto, can I task you with this? Abana. Mimi sitaki hata kuongelea mambo ya Mau. Mimi hapana, pass. Tafadhali. Okay. Raila Odinga. Yes, Mother Nature. These past few weeks, I have seen you supervise and even endorse Jubilee projects, even those where taxpayers' money has been lost. Yes, no buts. I want you to be in charge of this phase of Mau evictions. Are you brave enough? Okay, but last time there was compensation and they did not want to go. Na sasa sahi bila compensation watasema nini? Agwamboenda. Enda tinga. Enda Mau. Chukua. Nana chukua wewe wacha hivyo. Baba. Wacha kuchocha. Nenda baba. Sasa, wanangoma sema. Ako nini bada? Ango mara tunithelo. Nini bada? Jako mwenye lego. Ndoto. Nimeota ndoto. Ndoto gani hiyo?
Nimeota eti nilikuwa nimetumwa kutoa watu Mau tena. Wewe Gwambo, nisikuone huko Mau tena. Umesahau vile ilikuletea mambo last time? Yes. Ole kumarai sana. Nipatie kitambaa nitoe jasho. Unajua umenistua? Hao watu wanataka kunimaliza. North Kenya's Martha Karua was recently served the cold, dry dish of accept and move on when the Supreme Court dismissed her petition against the election of Kirinyaga Governor Anne Mombi Waiguru. Will their relationship be salvaged, or is reconciliation as elusive as the NYS millions? Let's find out next. Wamenishika yo. Wachance. Yaani kazi ya kuchezea mawaka Zigoma uwe inanishika sana. Hata ndio kwa sababu kutoka imekuwa ngumu sana. Naona line zinazidi kuwaka hapa. Line zinawaka na ni wakati wa patanisho zinakuja kwa fujo sana. Text messages zinazidi kuingia. It's time for patanisho now. Hello, Patanisho FM, Man Franco hapa, hello. Hello. Wewe ni nani? Mini Anne with an E at the end. Minji from the pod. Anna? Yes. Wewe ni yule minji mwenye anajua? Oh, tunaweza endelea na kile nilikuwa nataka kufanya. This is my show, madam. This is my show. So, nilikuwa nataka kupatanisha na homegirl wangu. Hello? Homegirl ni house girl ama ni nini? No, homegirl si ni girl wa home too, I mean. Mimi sielewi. Explain to me like I'm a 2-year-old. Umeelewa aje? Homegirl ni girl wa home. Umeshika? Anyway, hii ndio kazi tunafanya hapa. Kazi yenye tunafanya hapa ni kupatanisha mawaka. Hii homegirl yako unamuita aje sio homegirl? Ni mother. Yeah, so we used to talk. Yes, mother. We used to talk. Hata mboga na ngwashe tulikuwa tunabuy place moja huko Kerugoya. Yes, alafu mkafanyana nini na huyo Martha? Okay, now what happened was that I was not feeling well. So I asked for the doctors to give me light duties. Yes. Okay, light duties. Alafu, then what happened? Yeah, I was given this county job. Okay, kwa hiyo ni wifu ama ni nini? Now, what she says is that I didn't get it fairly. Vitu zingine tu hazina maana. Okay. Wacha ni confirm na hii namba yenye ulitupatia, sawa? Yes, hello? Who is this? What? Hello? Wewe kwa nini hutaki kuongea na mwenzako mkae chini mpatane? Am I talking to ghosts or what? Huyu ako na kasira kadogo. Na wewe si useme. Hey, mother. Ati? What are you saying? I just want us to forget about what happened between us. I mean, I want to reconcile with everyone. Please, let's be friends. Yes. Kurais tutenganishe haki. Yes, umesikia mrembo Martha, umesikia? Have you heard? We cannot just gloss over electoral injustice, wasting my time. I can go back to playing golf, or being a grandmother, or just reading and doing other things. Kazi ni mingi. We don't have to push over politics. Tunasukumania nini? Uko hapo? Hello? Huyu amekata. Sasa Ann. Yeah? Wewe kaa tu kwa line wa Kenya akupatie maoni kwa sababu naona nyinyi vile mnaongea hapa. Mkikutana kwa kona wawili tu. Naona wivu ya mtu ikingooka. Mkenya wa kwanza. Halo? Unaweza nichezea hii ngoma ya Stella kutoka Japani? Ngoma tena? Hatuna hiyo. Na ile ingine ya Arab Mani ya pasta ama wacha hiyo. Uko na tetema? Ya tunaenea hata. Wamrambes? Ndugu yangu. Sasa unajua tunaongelea mambo gani wewe? Unajua tunaongelea nini wewe? Mnaongelea nini ndio nijue hata pia mimi nisaidie. Mimi ni shabiki sugu sana. Yaani brother, uchasikia program alafu unapika tu. Patia nafasi mtu mwingine chance kabisa, chance. Baye. Halo Franco. Yes, ni nani? Emilio hapa. Emilio? Hapana Emilio, please. Emilio. Yes, Emilio. Huyo mrembo mwenye amekata simu hapo unaweza mwambia nini? Sasa kukata hiyo ni ukubafu. Wacha niseme yes, ni kuisha sikia hiyo. Sasa huyo anakusha kata simu hiyo na kasirika bure, catch my feeling hiyo. Oh please. Huyu hapana ndiye wa kwanza kunyoga kura hiyo na kuingia kwa kompyuta hiyo
wakuje wafanye nusu mkate na hiyo mambo kuisha hiyo. Na wewe unaongea ni kama unajua hizo vitu bwana. Ama unajua huyu mrembo? Hakuna style ingine, style ni hiyo. Ushafanya naye kazi? Sasa ushafanya naye kazi? Mimi nimesafa katika kazi kwa style hiyo na sasa. Mambo sasa kubafu blood bure. Earlier this year, it was revealed that Kenya's standard gauge railway trains are making losses with each trip. In a bid to boost the SGR's revenue, the government has decreed that all cargo leaving the Mombasa port be transported on the SGR, cutting off road transporters. Will this help the country's mounting debt? Will it? Ndanya maindia? Darling, uzijali, safari imekuwa ndefu, lakini nimefika. Haki ya ndugu yangu tabia, Mombasa sine mbali. Yeah, nimechoka mpaka karibu ni paint. Yeah. Actually, nimenunua hiyo nini. Hey, stop there! Bro, usijaribu kukimbia wewe. Hai, na nini na kina nani? Ati nani? What is it? Sisi ni monitoring squad ya Macharia, umesikia? Cabinet Secretary wa Transport. Kwani nimekosa? Umekosa kabisa. Wewe ulisikia kila mzigo ukitoka Mombasa na pitia SGR wewe? Ulisikia? Ndio nilisikia kitu kama We make you SGR. Yes. You know you say SGR. You say you paid 15 years. Now you see? SGR make so much loss. You no finish payment until 1500 years. Wewe unacheki? Unasikia venye mdozi ameshika waya wewe juu ya hii story. Si pole brother. Sasa SGR inaingia loss kwa sababu ya watu nyinyi wewe. Yako ni kubeba tairi na makaa kwa basi. Useless sana wewe. Nimesikia ni sawa. I'm sorry, sitalundia tena, I swear. We are wasting time. Give him punishment. Wewe sasa acha tusaidiane. Umesikia? Wewe pigia mrembo simu, atume ngiri 5 ama uende station na iko story nyingine. Venye unaona? Acha nipige. Mama ndina yu mama ni kiatu. Chap. No napika. Hello? Ndenya maindia. Yujue kwa dhoka nondo hii. Sasa nimeshikwa hapa na makosa. Ndio ambapo kitu kisa na nitakwambia. Sasa nimeshikwa na wanataka ngili 5. Ngili 5 ama tairi yende. Ni sawa. Mwambie chap. Ni sawa kanetele, ni sawa. Ndio. Umeingia? Napatia mdozi simu. Sawa. This is good. I see. You have put money in the phone. That's nice. 0 1 0. Okay. You are very lucky. Umesikia brother? Nimesikia. Kumbuka mzigo ni? Mzigo ni? Niambie. Mzigo ni SGR, umesikia? Sawa. Kupanda SGR ni kujitegemea. SGR your pattern. We've got to take a break now, folks, but stay right where you are, because when we come back, fire. Every month, many of us have to stretch what we have to make ends meet. Then life happens. School fees, medical bills, projects, and everything else life throws at us. You can now relax with Okoa Sasa Salary Advance, here to help you make it to the next salary. Support your staff with this revolutionary check of service. We provide the finance for the salary advance and take care of most of the back-end administration. What's more, it's all mobile-based, so no paperwork needed. Dial *884# and we will come to you. Okoa Sasa Salary Advance. Pesa mkononi. Mbok, welcome to customer care. Mbok, if you are calling just to hail, press 1. If you are calling to gossip, press 2. If you are a family member, Mbok, pick 3. If you are calling about money, press 4. If it is money you are owing me, press 5 to speak to an agent immediately. But Yeneka, if it is money that I am owing you, press the power button on your device and hold for 3 seconds. We will get back to you when we remember. To get this as your Skiza tune, SMS this code to 811.
Now you can get your Uber ride with a phone call. Call 0800 722 000 to ride. Introducing the new salad oil with a spout for easy use. Comes packed with omega-6 and 9 and vitamin A and D, and at a price that doesn't dent your wallet. Leo utakula nyumbani. Salad, siri ndio hiyo. We believe that there's somebody headed to your house right now. Hello? Reynoso needs to be eliminated before he can expose us. Anna? What if they really planned That's it? not true at all! What have you found Miss, out? Please. we need your statement, Excuse please. me, I just want to get a Miss, statement from what's your your name? father. I wouldn't give it to you because then you'd have no use for me. Well, if you're not going to give me anything, then I'll just shut you up for good. The Federation of Kenya Employers (FKE) invites you to the 3rd Employer of the Year Awards, Aya and Gala Dinner at the Radisson Blu, Upper Hill, Nairobi on Friday, 20th September 2019 from 6 p.m. The Three Sides of Anna. My life has changed in an instant. An instant, and for everyone, I stopped existing. But I'm thankful for that. I'm going to have it all. The Three Sides of Anna. Identical and different. Welcome back. After the just concluded 5th ever national census, many Kenyans have been left with more questions than answers. With us in studio to shed more light on the census is a representative of the Kenya National Bureau of Statistics, who shall remain nameless because he's got all your data. Welcome. Thanks for having me, Kev. I'm happy to be here. But first, which camera? That one? That one, yes. Hii ni message ya Wakenya. Kama hukuhesabiwa nani, kesi yako ni ngumu. Okay. The threat is home. So why the census immediately after the Huduma number registration, huh? 2 similar exercises costing us in excess of 25 billion shillings. Come on. Kev, mambo ya huduma namba sijui. The national census, however, is what will guide the government to plan and make decisions for the next 10 years. Deductively, what you are trying to say is that the government has been unable to plan well for us because... Yes, because we didn't have your numbers. Clever government we have. And you had to go to great lengths of procuring gadgets for the exercise, isn't it? For convenience, Kev. And a simple Android app couldn't have sufficed for that? Kev. Talk to me. Ukipewa kazi ya kuchoma mahindi na upewe gas cooker, utaanza kuitisha makaa ama utachoma na hiyo gas? We work with what we are given. Kupika na kile tumepewa. Speaking of kupikwa, Kenyans are still waiting for results from the last census. Why is that so? Kev, unajua census haifanyiwi wananchi, inafanywa kwa wananchi. Haitumiwi na wananchi, inatumika kwa wananchi. Hesabu ya watu si kama hesabu ya ng'ombe, tunaandika tu fwa. It's very sensitive. You don't say. You're scaring me. I'm panicking. I really am. Yes, you better be. Census ni mali ya serikali. It's a government planning tool for a better future. But Kenyans don't feel like the government is planning for them at all. I never said the planning was for them. What was that? Kev, just know this, tunapatia serikali na tunawachia hapo. So what you are saying is that you just hunt over our data? Yes. Information about our careers, possessions, property, spouses, and that's it? How safe is this data? It's private data after all, huh?
ubaya yenu wa Kenya ni ku-overreact. Hii data sio private, iko kwa status update zao. Kenyans have already freely shared it online. Hata tungejua usernames za watu kwa social media, hatungeshinda tukizunguka manyumba. Everything is there. Really? Yes. Asubuhi unaamka, unapiga ka selfie. Eti me and my babe, oh, happy family, oh, new project, oh, couldn't be happier. Na una relax kwa beach. Unafikiri serikali haina bundles? Serikali inaona. This is some scary stuff. It really is. Not scary. Inaitwa Know Your Mwananchi. I hear you. So when we come to you asking for data, we are just asking to confirm we already have it. Just asking to confirm. Yes, so don't be clever. My goodness, my data. Yes, your data. Our data, Our your data. Yes. Oh. Starting January 2020, new regulations will allow registered security guards in Kenya to carry guns, arrest suspects, and assist national security organs in disaster management. This will no doubt change the nature of the Askari's job, and we can only hope that we'll all be ready when this happens. Shoot the Satan, bah! Chop me, what? Bah! Shoot the Satan. Hey, why is it bakufe? Bah! Shoot the Satan, bah! Hey, why ye? Hagi kweli vindu vichanjanga. Yani, mimi wili pa. Sasa niko na kan, mrondo. Ya Mungu ni mengi yake. Yani kan nilikuwa nazionanga tu kwa Schwarzenegger, Rambo, na saizi niko na yangu. Haki baiye. Pa! Inafaa niende nayo nyumbani, mama watoto waone na ajue raundi hii si mchezo. Sasa mimi ni security officer. Security officer. Wale walikuwa wananiitanga watchman wako wapi sasa waipike. Pa! Shoot se tishinyao. Ofa tango range 1. Ofa tango 2. Counter attack. Pa tishinyao. Pungocha niangalie. Afadhali. Nilifikiria nimeenda yote. Kumbe bado iko. Mungu ni mkubwa. Hey, Bwana Wepu. Nini ni mbaya? Hebu nieleze ni nini ilifanyika. Wacha nikuambie. Walikuja wajamaa watatu. Wakaniambia nilale chini. Nikapambana nao kimwanaume. Sikuacha hivyo. Hata hao mali wako wanajua walikutana mwanaume. Sisi watu wa Butere tukwangi michezo. Wilba. Shukuru Mungu uko hai. Asante. Asunishike hapa kidogo. Haki ya Mungu afadhali rungu ambayo nilikuwa nimezoea kuliko hii. Hii mambo ya kani sijui Rambo tango 1. Wacha mambo ya kani hepaki. Wacha tu nipaki na rungu yangu. We've come to the end of tonight's episode, but as always, you can stay in touch with us on our official social media pages and watch all your favorite episodes on our official YouTube channel. We'll be back next week bigger and better from the XYZ studios. I've been your host, Kev Joinange. Good night. Majamaa, kuna hii mtu kuanzia nipe handshake siku hizi amevimba kama mandazi ya mama. Hiyo ni kawaida ya watu. Juzi hata kuwa unajua siasa, silimfundisha siasa. Alafu sasa anajifanya hata amesahau kama kunguru. Mimi nakwambia mtu ati anakuja ati juzi ati anajiita Hasla. Hasla kitu gani? Hiyo ni mambo ya kuku tu. Ngoja, hiyo ni nonsense. Wacha nipigie simu hata niweke loudspeaker msikie. Hello. Wewe ni Tanga.
Alo, Samoi hapa. Naongea na nani? Naongea na Tinga Wunyalego, the man who is called the last king of Scotland. Anaitwa Tinga Wunyalego ja Bondo Pacho. Huyu ni Tanga. Tinga mgani? Na unataka nini? We bana. Wewe ni tinga, mimi ni tanga. Tuko pamoja? If you have nothing to do, don't do it with me. Kulia chura ifai shili ng'ombe kunywa maji. Anaitwa Tinga Wunyalego. Benadi on this. Unalinga kitu gani? Wewe wenyewe jisute. Atanyani. Usifanye nicheke. Wewe ni mtu kisirani. Utanyongwa na mate. Wewe mtu kitu gani? Hebu toka nipite. Rudi kwenu nyumbani. Bondo pumzike. Kwanza naongea na nani? Naomba nikumbushe. Haukufika Kanani. Tangu lini ufike? Unasema nini? Jubilee wataka nini? Namba yangu ifute kabisa. Imadharau, mudomo utakata. Na nasahau, ezi zangu nilitata. Nimepanda bei, uchaguzi tulipata. Wezi nitisha. Weni sahau, na ukome kunifata. Wewe unalinga una nini? Wewe uto. Nadi mjini. Uko. Kwani nawe una nini? Bonoko. Mtu wa vitendawili. Enda huko. Punguza nyefnyef kelele. Acha nyefnyef kelele. Punguza kelele baba. Acha kelele bwana. Zaza, unakimbia huku na kule, unapiga makelele, na tunajua yote yang'ayo, usidhani ni dhahabu. Hata wewe tumekujua. Eti sasa unavimba handshake kitu gani? Hiyo kazi unadu, umepewa na nani? Unatufuata Jubilee kwa nini? Tulikushinda, ukubali kwa nini? Unalinga una nini? Wewe uto. Nadi mjini. Uko. Kwani nawe una nini? Bonoko. Mtu wa vitendawili. Enda huko. Punguza nyefnyef kelele. Acha nyefnyef kelele. Punguza kelele baba. Acha kelele bwana. Ulitudanganya kwamba waina kana. Ukuvuka hata habari batana. Unapenda tantara ati waziri mkuu. Enda retire wewe ukawale wajukuu. My friend Rayvanny, hii ngoma imeibana. Endelea kutangatanga na kuindalini huko Tanzania na Kenya, mmekaribishwa. Enda huko. Benali on this. Utaenda. This has to be an allergic reaction to something. Ati allergy? Hakuna allergy, ili Ebola. Fair. Nijipate napanda gari ya mtu wale nijipate. Hey, Mungu akuwa mjinga kuniumba na miguu mbili. By the time I'm done with her, she will not even be dreaming of a wedding. How many times have I told you to always press the toothpaste from the bottom? I like it when you're petty. That means you love me and you want the best out of me. Welcome to Turkana University College. Turkana University is a center of research, innovation, and technological development. Apply now for our January, May, and September intakes. Turkana University, the cradle of knowledge.
The Three Sides of Anna. My life has changed in an instant. An instant, and for everyone, I stopped existing. But I'm thankful for that. I'm going to have it all. The Three Sides of Anna. Identical and different. NTV, turning on your world. The following program has been rated PG. It may contain scenes unsuitable for children under the age of 10. Many years ago when I was starting comedy, and this is a ministry, I used to perform for less than 2 people. There's a time I used to come to Kibabii, Ebungoma, naenda mpaka Cheptais, Chwele, performing to high school students, paying almost nothing. And I thank God that today we are all here. It's by His grace that I'm here. And everything I do here is not for Churchill. I do it for His kingdom, all right? So it's Him who has gotten me there, here. It will take Him to take me there, all right? So if you believe God has been awesome in your life, I want you to rise up on your feet. We have to give Him this time. It's His time. He's done an amazing job working in my life, all right? I know He's going to do amazing stuff in your life because He has blessed me. He's going to bless you too, all right? Are you ready, Bungoma? Bungoma, are you ready? All right. Awesome. Beautiful. Like I said, this is our first. Let's give God a big round of applause. As the governor said, this is the first time we are in Western Province. You didn't get that. This is the first city in the entire Western Province. This is the first place. Nilikuwa nawaambia nataka kulete Churchill show Western, wananiambia Waruya. Umeweka nafasi ya paisikiri kweli. Na sasa nimeangalia parking kumejaa. Kumepaa mas. Kuna sio ni God au sio? The only thing I want you to teach people ni kwamba hapa ndio dance style ya mashoulder inatoka, si ndio? So all over the world, welcome to Bungoma. Bungoma, how are you? Let's go. Nani anajua kucheza na babega? Hey. I can see here. I want to hear. Hey. Beautiful. Sing it, I want to hear.
Yesu. Beautiful. Yesu. All right, give someone a high five. Give someone a high five. Thank you. Give another high five. Tell them you must have been a beautiful baby. Even if they don't look like it right now. Bungoma, hey! Bungoma, ah! Now, there's one thing I need to understand about what we're Western, especially Bungoma. And I went to the street. You should be seeing that later. Hii ni talent ama ni kitu mnakuaga nao. Nimeuliza mpaka primary school ya DEB. Nimeuliza watu wa bodaboda, hata wa mama. Yani ukisimamisha hivi waoneshe microphone. Wako tayari na salamu, jina yao na ujumbe. Unaitwaje? Naitwa Alfred Matandarua. Kutoka hapa nimetoka hapa pande ya Bungoma. Ujumbe nimependa sasa kwa Alfred Wanyama, Alfred Stephen Wanyama, Ambrose Wanyama na wanyama wote walio na wako na ujumbe. Ujumbe ni kwamba Bungoma ndio .com. Hiyo wani talent ama wani nini? But now we've been here for over 2 weeks looking for talents, and some of the talents tumepata hapa Bungoma are amazing. Before we see all these other amazing comedians that you love, let me introduce comedians from Bungoma. Are you ready for them? Are you ready? Okay, number one on stage. Let's give it up for Twins. Twins from Bungoma. Oh baby, mwenzako mina washwa pabaya, kiuchokozi, ukinigusa gusa mihaya, watu mtoko, mihogo bichiko. Haya DJ hapo kwanza. Kata DJ. Are there ladies in this room? Yeah. Ladies. Hebu nisikia nduru yenu. Nikisema hivyo wanaume, si ati tumewadharau. Yani watu hapa. Karibuni sana kwa kaunti hapa. Ya ukali. Anko ni aje? Poa sana. Anko nono. Noma sana. Oriena. Anko nikisema nono, simaanishi anko mnono. Ninamaanisha anko ni aje. Ho, na mimi nafaa kusema aje? Who lies? What? Who lies? Who lies? Aha, kama desturi tulijoin nursery. Unakumbuka tukifunza kusoma irabu? Kama vile A, E, I, O, U. Alafu naambiwa utunge kwa sentensi. Mimi nikasema mama alinichapa nikalia A, E, I, O, U. Then tukajoin primary. Unapatana na swali. At write a composition about the visit to your grandmother. Na chumini nilikuwa naishi na shoshi yangu. Nikaandika naishi na yeye, so sijamtembelea. Hadi kwa CRI unaulizwa, who was the mother of Timothy? Na mimi najua the mother of Timothy kwa CRI. Sindi mama Timo. Mama Timo? Alafu tukajoin high school. Maswali kiendelea kuwa tricky. Kama hii. Imagine you are in a room with no window or doors. How will you get out? I will just stop imagining. Or get out by imagination. Maswali ingine unashindwa utajibu aje. Ati sasa ile kiatu yenye ukikanyaga chini inamulika. Ikiharibika utapelekea fundi wa stima ama fundi wa viatu. Hadi unabidi unajibu na swali. Wewe mwalimu. Ukiumwa na dogi, utaenda utibiwe na daktari wa mifugo au wa wanyama. Alafu kuna yule teacher alikuwa anakuambia kijana, you are a material student. Hadi unaanza kudunga longi za material ili uone kama kweli kweli. Finally, unameki kumaliza high school. Baba anakuambia ukianguka mtihani, ujue wewe si mtoto wangu. Alafu anakuuliza ulipata nini? Alafu unamjibu wewe ni nani?
Na kuambia time ya chemistry ungepita near our class. Ungedhani tunagawiwa jezi za kucheza boli. Martin 07. Joshua 22. Sasa kuna ule mubabe mwenyewe. Yule mubaya. Mwenye alikuwa na perform chemistry kwa class yetu. Churchill 00. Samuel 00. Hadi mnajikuta class mzima mmeunda nambari ya Safaricom. 07 22 00 00 00. Tunawapenda. Karibuni sana Twara tena na tena kwa kaunti ya Ugali. Karibuni tena kwa kaunti ya Ugali. Wapigeni makofi ya jamaa Prince. Kutoka Bungoma wapigeni makofi, wamejaribu sana. Narok, are you ready? For the first time, Churchill Show live recording comes to Narok. Saturday, 14th September at the Narok Stadium. Joe to Cheke Pamoja. Featuring all your favorite Churchill Show comedians, backed up by local entertainers and hosted by Churchill. Get your advance tickets now at 1,000 shillings because at the gate it will be 2,000 bob. Students limited offer 500 shillings. Get your advance tickets by dialing *229*29# or *483*82# or buy one at the Niver Supermarket, Narok. Churchill Show Narok for the first time Saturday, 14th September at the Narok Stadium. Ukikosa utaambia nini watu? Introducing the new sour coconut milk bathing soap with a fresh fragrance that stays with you for hours. And what's more, it keeps your skin smooth and glowing. Wait, Derek wapi? What? Ananukia sawa. Shower sawa, au sawa shower. Yote ni sawa, ukiwa na sawa. Another quality product from Pwani Oil Products Limited. Ati mtoto analia, mpatie simu. Ongea zaidi au ongeza bundles ili uweze kufikisha target yako haraka haraka. Alo, Johnny. Nawe kila wakati. Are you looking for property solutions? Would you like to sell, buy or build? Please join us on 13th and 14th September 2019 at KICC for the 3rd edition of the 254 Realty and Homes Expo. You will be able to directly interact with property developers, realtors, contractors, roofing solution providers, ceramics and furniture dealers, landscapers, interior designers, insurers, financiers, and other stakeholders in the property industry. For more information, call 0707-871-198 or send an email to projects@ke.nationmedia.com. Entry is free. See you there. The Three Sides of Anna. My life has changed in an instant. An instant, and for everyone, I stopped existing. But I'm thankful for that. I'm going to have it all. The Three Sides of Anna. Identical and different. Wapinduru, yeah, the one and only, Sammy Kiyoko! Easy. Bungoma mambo vipi?
Kabla hata tujaenda mbali, kama wewe ni mwanaume na umekaa karibu na msichana mrembo, muulize utakunywa nini. Sikia vile wasichana wa Bungoma wameingia kwa budget ya wanaume. Ati hai naona nikule kwanza ndio nikunywe. We! Bungoma mnakaa poa sana, jipigieni makofi. You are looking wonderful. Unajua tunaambiwa that we were all fearfully and wonderfully made. Meaning kuna watu wenye wako wonderfully na kuna wenye wako fearfully made. Ukitaka kujua kama wewe uko wonderfully made, angalia vile ukienda studio kupigwa picha, photographer vile anaongeanga. Ukiingia kwa studio photographer kama uko wonderful unasikianga uko sawa? Anakupiga picha moja alafu anakuonyesha anakuambia shika enda nayo. Kama uko fearfully made ukiingia kwa studio kupigwa picha, photographer anaanzanga na disclaimer. Hey! Na unaitaka aje? Hii light sijui kama itablend but wacha nikupiga mingi utaenda kuchagua. Na kuna kitu sijawahi elewa personally. Sijui wa Kenya yetu inakuanga ni kiburi ama ni mang'ama sijui ni nini. Ushaiona mtu ako na deni yako na mkipatana badala aongelee hiyo deni anaanza stories zingine zinakuudhi. Ati ya ndugu yangu jana tumelewa. Jana ilikuwa mzinga nyama. Mzinga nyama. Jana tumeharibu pesa. Ukienda kufungua mdomo ongea unasikia lakini usijalile mambo yako. Hii wiki ndalainisha. And apart from you, hata we are naturally selfish. Sisi ni wachoyo naturally. Wa Kenya tuko naturally wachoyo. Ushaiona Mkenya anaweza kunyima hata kitu si yake. Provided anaona itakubenefita na kunyima. Umeenda na rafiki yako kwa wenyewe. Juu yeye anajulikana. Mumeingia mumekaa chini. Mwenye nyumba anauliza tu swali genuine. Saseni mutakula ama unasikia mjinga amesema ati sisi tuko sawa. Wewe unamwangalia na ile macho ya sisi na nani? But you know, ni kawaida kunyima mtu kitu ama mtu kukunyima kitu. But ushajipata kwa ile situation yenye unajinyima kitu yako. Kitu ni yako lakini unajinyima. Hii kitu inatokeanga sana kwa hoteli. Umekewa ugali na sukuma. Unakula. Inafikanga mahali una notice umeanza kuharakisha sukuma. Unakanyagia sukuma break. Unachuna ugali unaguzisha kwa fence ya bakuli. Alafu ushajua kwa hoteli ukimaliza kukula ukibakishanga sukuma. Wacha ugali ukibakisha sukuma ukijaribu kuinua mkono uite waiter akujangi. Anajuanga ni sosa unataka. So lazima umuite na ujanja. Waiter sasa tutanawa. Waiter akikuja kukunawisha hapo ndio mwanaume anaanza kujitetea. Ati na si mnapika. Mtu hata hawezi bakisha lakini angalia jameni. Unajua mimi kwa kimila yetu ukimwaga mboga unaweza laaniwa. Hakuna kitu umeacha huko jikoni tupanguze hii laana. Wanaitisha na ujanja. And unajua mtu anasemanga pesa ufuata pesa, huyo mtu hakukosea. Ushajua ile time uko na pesa mingi ndio unapatanga opportunities mingi za kupata pesa. Hiyo ndio time hata ukiwa kwa matatu makanga anakurudishianga change mingi juu uko na pesa. Alafu ukirudishiwa change mingi mkiwa na pesa sijui kaokovu kanatokanga wapi. Unasikianga mtu ameita makanga. Mbona unaharibu kazi? Sasa ukifanyia hivi watu watatu mtakuwa mnatengeneza kitu kweli? Mimi siwezi kuibia, tafadhali chunga kazi. Ile siku yenye hauna pesa makanga anazungukanga na change yako ya 30 bob. Kwa gari mzima. Ukimuitisha unasikia, boss, si wewe unaenda town? Tulia tuko na wewe mpaka mwisho. Na unajua nimesikia kuna mtu alikuwa anaongelea mapasta hapa. Unajua tunafai tujifundishe kuomba. Unajua kuna wale watu wanategemeanga kwa kanisa ile time pastor atasema, kanisa ningependa mrudie maneno haya nyuma yangu. Mungu Baba, tunakuja mbele zako siku ya leo. Sasa shida kuna wale mapasta wanasemanga vitu mingi. Inabaki uchague tu yenye umesikia. Mungu Baba tunasema asante sana, wewe ndio Mungu wa Jakobu, wewe ndio Mungu wa Nebukadneza. Tunasema sifa zako zidumishwe milele na milele.
Nebukadnezar milele na milele. Thank you so much, Sammy Choko. That was my time. God bless you. All the way from Rift Valley, give it up for Inspector Nico. Habari ya Bungoma? Habari ya waheshimiwa? Mko salama? Najua munijui sana. My name is Inspector OCS, OCPT, OCICT. Oh my God. Inspector Major Retired Nicholas Kiprotich. Nawasalamia watu wa Bungoma, muriena. Nipo? Niko salama? Lakini Bungoma, it's a land of mystery. Sema mystery. Anything can happen in Bungoma. Si ndio? Yani, ambia mwenzako, mambo yakaja, mambo kangaja huenda yakaja. So leo nitaongelea mambo kangaja huenda yaka. For example, nasikia ati mtu aliuza ng'ombe. Tulikuwa police station. I'm here to make the record straight. Those allegations, hatujui kama ni ukweli, ama ni uongo, ama ni ukweli uongo, ama ni uongo ukweli, ama ni uongo uongo, ama ni ukweli ukweli. Kwa sababu the matter is still under investigation. The only case enye tumehandle ya ng'ombe ni kwamba huko Nairobi kuna ng'ombe fulani iliuza ng'ombe ya baba yake. Alafu ikakuja Nairobi. Kukuja Nairobi, hiyo pesa ikakamuliwa na slay queen. Lakini yenye mambo kangaja huenda yaka. Kuna watu wenye wanasemanga next time. Umaipatana na watu kila kitu wana postpone next time. For example, naambia mtu mbona hukukuja party yangu? Anakuambia ai. Nilikuwa nimeshikwa mahali. Next time nitakuja. Hadi wanaweka kwa kitu kingine. Ati for example, mbona hukuja marriage ya harusi yangu? Anakuambia ai. Next time. Kwani ana expect break up? Hata kwa kitu extraordinary. Mbona hukuja kwa funeral ya uncle yangu? Ai, pole. Yako. Nitakuja mara 5. Next time. Hata nashuku baba. Alipigianga weta. Ile siku ya alimwambia, niaje wesh? Mbona hukukuja tuapishwe? Ai. Baba, nilikuwa nimeshikwa mahali lakini wewe. Next time. Lakini ni mambo kangaja huenda yaka. Kitu kingine inanisumbuanga ni Kiswahili. Some provisions it's good to use English. For example, kama wewe ni daktari, tumia English to diagnose your patients. Mimi nimeenda hospitali siku nyingine. Huyu daktari akaniambia after serious examination tunasikitika kuambia tumekupata uko na pepo punda. Mimi niliona ni kama nitakufa kesho. Kumbe pepo punda ni tetanus. That is something that is treatable. For example, there's some people who are affected by what we call shrubbing, accent. Sindio? Accent. For example, tumeshika yangu ni mzuri. Okay, tumeshika vijana fulani wako na pick up. Wako na pick up, tumwambia mko wangapi? Tumesimamisha. Mko wangapi? Tuko wawili. Na hapo nyuma amebeba nini? Pause, hapa nyuma tumebeba 100. Na mko wawili. Hiyo 96 mlito wapi? Kumbe ilikuwa macadamia nuts. Thank you, that was my turn. Go. Narok, are you ready?
For the first time, Churchill Show live recording comes to Narok. Saturday, 14th September at the Narok Stadium. Joe to Cheke Pamoja. Featuring all your favorite Churchill Show comedians, backed up by local entertainers and hosted by Churchill. Get your advance tickets now at 1,000 shillings because at the gate it will be 2,000 bob. Students limited offer 500 shillings. Get your advance tickets by dialing *229*29# or *483*82# or buy one at the Niver Supermarket, Narok. Churchill Show Narok for the first time Saturday, 14th September at Narok Stadium. Ukikosa utaambia nini watu? Tangu mdosi wangu anze kununulia hii sabuni ya White Wash Extra, mambo imekuwa poa sana. Inafomu haraka sana na hata kufua imekuwa ni rahisi. Siku hizi hata demu wake analeta nguo zake kufuliwa huku. White Wash Extra iko best. Tena ya kuvutia. The Three Sides of Anna. My life has changed in an instant. An instant, and for everyone, I stopped existing. But I'm thankful for that. I'm going to have it all. The Three Sides of Anna. Identical and different. We believe that there's somebody headed to your house right now. Hello? Great Nonso needs to be eliminated before he can expose us. Anna? What if they really planned That's it? not true at all! What have you Miss, Please. we need your statement, please. Excuse me, I just want to get a Miss, statement from what's your name Father again? Lynn. I wouldn't give it to you because then you'd have no use for me. Well, if you're not going to give me anything, then I'll just shut you up for good. The Federation of Kenya Employers (FKE) invites you to the 3rd Employer of the Year Awards, Air and Gala Dinner at the Radisson Blu, Upper Hill, Nairobi on Friday, 20th September 2019 from 6 p.m. Here's your story, let's begin. The world is fine, come on, dive in. The future's here, it's right before your eyes. Step by step, you're on your way. Welcome to a brighter day. Don't you know it feels good to be alive? You could be larger than life, bigger than the world, living out the hopes and dreams of every boy and every girl. You could fly higher than the sky, shine brighter than the stars. You could have all you ever want to, shoot the moon and reach for Mars. You know you could. Larger, larger than, bigger, bigger than, living hopes and dreams. Every boy and girl, higher, higher than, brighter, brighter than, all you wanted and you know. Hey, you could be larger than life, bigger than the world, living out the hopes and dreams of every boy and every girl. You could fly higher than the sky, shine brighter than the stars. You could have all you ever wanted, shoot the moon and reach for Mars. You know you could. Snakebite injuries are very common in Africa, and despite this, access to antivenom is still very low. When it comes to directing, I never really decided like, hey, I want to be a director one day. What actually happened was I was getting a bit tired with the work that I was doing because it all looked quite repetitive.
Palm oil is the lifeblood of cooking in Nigeria. The country is a leading producer of same, but imports a huge amount of the product every year. Let's find out why. Welcome to Turkana University College. Turkana University is a center of research, innovation, and technological development. Apply now for our January, May, and September intakes. Turkana University, the cradle of knowledge. The second phase of the InterSwitch Spark competition has just been completed. The qualifying test determined the best 54 students who will proceed to the next round of the InterSwitch Spark National Science Competition to be aired on NTV. Overall, 1,498 students from across the country registered for the competition, with secondary schools in the Rift Valley registering the highest number of students at 372. The competition has reignited the interest in STEM subjects across the country. InterSwitch Spark National Science Competition will award the winner a scholarship worth 1.5 million shillings, a laptop, signage for their school, while the first and second runners-up will get cash and laptops. Who will be crowned winner at the end of it all? Come with us on this exciting ride. Powered by InterSwitch, transaction solutions you can depend on. Tatas Kana. Tatas Kana. I love Tatas Kana. Tatas Kana. I love Tatas Kana. Jina Bungoma ilitoka wapi? Bungoma. Kwa Bukusu. Hii Bungoma inamaanisha aje? Bukusuland. Bukusuland. So nini inapatikana huko? Mahindi. Chimbegete. Chimbegete ni nini? Ni mahindi yenye imefraiwa. Kwa nini tunahesabiwa? Wajue chakula yenye wataleta ongeze Kenya ama pesa. Kwa sababu government tuna vile jinsi ita supply chakula na ita contribute pesa ngapi kwa each county. Very good. Mpigieni makofi. Na je, mmesikia? Hakuna kukula ugali. Nini itafanyika? Muluya ataumia. Muluya ataumia? Kwa nini? Unafikiri kwa nini? Ye bila ugali haezi survive. Ni Muluya hata survive kwa sababu hiyo ni favorite food yake. Nataka mtu anaweza tuma salamu. Tuko Bungoma. Nataka kuwasalimia wazazi wangu. Kuna mwalimu hapa, Mr. Ken. He's my father. Best father in the world. Na mwisho kabisa. Andrew Mkewa. Kutoka wapi? Skata Bungoma. Ujumbe. Nasalimia nyanya na makuzo wangu. Unawaambiaje ujumbe? Asanteni kwa kunilea. Asante sana. Kutoka hapa kwenye shule ya DB tunasema asante sana kwa niaba ya kila mtu, tunasema kwa heri. Najua naitwa Biambo. Ilikuwa lazima utangazie kila mtu. Watu wa Bungoma. Masemeji. Habari zenyu. Mulimoyo. At last nimefika Bungoma. Hii place penye tuko inaitwa Kiwanja Ndege. And as Masemejis, sisi wote tunapenda ndege. The only difference ni sisi watu wa Kisumu tunapanda ndege. Lakini nyinyi mnakula ndege. Ama kuku ni nini? Si ni ndege? Ni venye sisi wote tukitravel, sisi tuko ndani ya ndege, nyinyi ndege iko ndani yenu. Wacha tuwachane na ndege kidogo. Gari.
Unajua Nairobi sio kwetu. Kuna watu ni kazi iliwapeleka Nairobi, kuna watu ni biashara ndogo ndogo. Mimi naye ni ujinga ilinipeleka huko. Lakini tukitoka Nairobi kurudi nyumbani, sisi ubeba tu shopping in most cases. But mashemeji si nyinyi mnabeba kila kitu. In fact, ukiwa Nairobi, gari yoyote yenye inakuja Western utajua kulingana na vitu imebeba. Sio mattress, sio kitanda. Yani, mnabeba hadi rishiti mlikuwa mnalipa nazo nyumba Nairobi. Unapata mtu ushago ako na nyumba ya matope, lakini akitoka Nairobi, anabeba hadi duster. Jameni. But then, kusema ukweli, mimi napenda wanaume wa Western. Do you know you are the highest on demand in Kenya? Ama amjui? And Bungoma ladies, you look beautiful. Wapi makofi yenyu? But then the thing is, I love your men because mimi nikiwaona naona wanaume wa Kisumu. The only thing you need to do, chukua mwanaume wa Kisumu, muongezee appetite. Alafu utoe pride. Si atakuwa wa huku? Ama ni aje? But then, another reason I love your men is because they live healthy. Everything about them. Sio mwili, chakula mnakula, hadi pombe. Si mnasikia of late pombe imekuwa ikiharibu maisha ya wanaume wengi? Juu wanaume wengi huenda klabu kukunywa na reason moja. Walewe warudi nyumbani. Lakini nyinyi, mnaendaka kukunywa na reasons mbili. Mulewe mkishiba at the same time. Musa. Do you know that watoto hupenda motivation ndio waperform vizuri? And in most cases unapata watoto wa Nairobi hawaperform vizuri juu hawana motivation. Mtoto unapata amechukua poster ya mwanasiasa anakava nayo kitabu. Na mwanasiasa mwenyewe alianguka kura. Mtoto atapita aje mtihani? But I love what you have done with your children. Watoto wa huku wanaperform vizuri juu hata concentration yao class iko juu kwa sababu mmekava vitabu zao na karatasi za unga ya ugali. Unajua vile nilikuja huku nikitembea nimenotice watu wa Western wengi wameokoka. So I was wondering why. Nilikuja kurealize ati ni kwa sababu vile mna interpret Biblia. Mkisikia Bwana Yesu ndiye mkate ya uzima, mnajua hapo hakuna njaa. Ama ni aje? But then for a relationship to be strong, there are key aspects. Now, it is a turn on to ladies tukipelekwa date na mwanaume anajua kitu atakula. For example, unajua tu mimi nitakula nyama, choma, kachumbari na pilipili kwa umbali. Menu wachia wanawake, si ndio ladies? Unapata mwanaume ameenda date anakaa 30 minutes kwa menu, alafu anaoda chai. Chai pia ni kitu ya kuconfirm kwa menu. Alafu zile maswali wanauliza kwa date. Babe, what is your second name? Babe, how many children are you in your home? Where is your home? Mpaka unajiuliza, ni date ni kule kwa amani ama ni census? And then, when it comes to introducing your partner, in most cases, men use what we have to introduce us. For example, mtu atasema, meet my lovely wife. It is her eyes that attracted me to her. Lakini nyinyi masemeji, mnatumia chakula kuintroduce your partners. Wafula, hii ndio kuku yangu. Ama atoshi mboga. And then, mpango wa kando. Wanaume, mpango wa kando sio mbaya. Juu hata nikisema ni mbaya, kuna kitu itabadilisha kweli. But then when you are saving your mpango wa kando, leave banks out of it. Do you know my boyfriend Kinuthia amesema mpango wa kando kama Equity Bank?
Sasa juzi nimeenda kumtembelea, akienda kwa bafu message ikaingia kwa simu. Kuangalia, Equity Bank, please send me 200 shillings. Mpaka nikaanza kujiuliza, Mwangi wa Equity Bank amesota mpaka ameanza kuomba customers pesa. And then your career. Nimenotice vilabu mingi huku Bungoma hawana bouncers. Enye utapiga nani na kila mtu ameunga. But speaking of kuunga, nakwambia kuna wanaume, I have a problem with some Kenyan men and their choices of career. Unapata mwanaume amespend 10 years akienda tu gym, akaunga. Alafu anaamua kufanya course ya economics. 10 years course ya economics kwa gym na hiyo nguvu yote. Kwani unataka kuinua uchumi? Thank you very much. That was my time. Guy, anaitwaje? Shilimende. Geudi Shilimende. Yo. Wapi makofi ya Ilagosa? Nyosha kidole visimame na wewe. Sote naelekeza kwako. Kila mtu inua mkono twende. Sala zangu zote naelekeza kwako we Mungu. Weka mkono twende. Unisikie Bwana. Unikaribie. Hii Mungu atakupigania. Zote naelekeza kwako we Mungu. Weka mkono hivi juu, weka hivi juu. Watu wa Bungoma nisikie vigelegele. Weka juu. Hivi. Mungu wako atakupigania. Mungu wako. Hey. Mungu wako atakupigania. Weka Jesse, jo. Hapa. Niko watasema nimeinuliwa. Fanya hivi kumalizia hivi. Fanya. Tembea. Vigelegele DJ Bulo. Rogosa. Nguvu yote unatoka wapi Rogosa? Chachili, ile ngoma mpya inaitwa Shimele Mende. Shimele Mende ulitoa wapi Shimele? Shimele Mende nilikusikia wewe. Mimi? Ukiwa na mzungu. Yule mzungu? Carnival pale interview. Akasema Shimele Mende wangu njoo. Umekumbuka? Namkumbuka. Alisema Shimele Mende wangu fanya nini? Njoo. Muliona? Ule mzungu ambaye anaongea Kiluya. Baada ya kuangalia, mimi ni msanii. Nikakaa chini nikasema huyu amesema bwana yake ni Shimele Mende. Mimi nitaambia Yesu wangu ndio Shimele Mende. Kama unaamini Yesu ni Shimele Mende wako, weka hivi mkono juu. Hivi tunaye. Makofi ya Waluya twende. Shimele Mende shanje ni Yesu. 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 Shimele Mende shanje yes ni Shimele Mende. Shimele Mende go. Shimele Mende shanje ni Yesu. Shimele Mende go. Shimele Mende shanje ni Yesu. Shimele Mende shanje ni Yesu go. Shimele Mende shanje ni Yesu. Shimele Mende ni Yesu. Tunaweka mikono pamoja tupige makofi. Tunaenda ipusa yake ni Yesu go. Shimele Mende shanje ni Yesu. Maloka yake ni Yesu go. Shimele Mende shanje ni Yesu. Shimele Mende shanje ni Yesu go. Shimele Mende shanje. And thank you so much for coming through. Thank you so much NTV. Thank you so much County of Bungoma and every Major. We appreciate you across Solution Laugh Industry. Thank you very much.
Okay, unataka kumaanisha tutashinda hapa the whole day? Hii gate imeongeza weight. Hapo ndio ulikuja kutafuta mtoto? Hapana. Ndugu yangu hapa Alwale, watu walisema kwamba yeye ni kipofu, ati haoni akitoka NASA. Tangu tumpeza macho, si mumeona? Si mumeona? Mimi nachukua napeleka yote kwa typing kwa kompyuta. Unajua kompyuta? Mimi najua tu charanga. Hey. Unajua wakale kwa runway wakasema ladies and gentlemen introducing Jepto. Snakebite injuries are very common in Africa, and despite this, access to antivenom is still very low. When it comes to directing, I never really decided like, hey, I want to be a director one day. What actually happened was I was getting a bit tired with the work that I was doing because it all looked quite repetitive. Palm oil is the lifeblood of Nigeria. The country is a leading producer of same, but imports a huge amount of the product every year. Let's find out why. Welcome to Turkana University College. Turkana University is a center of research, innovation, and technological development. Apply now for our January, May, and September intakes. Turkana University, the cradle of knowledge. How well does the business world know about your business? You take care of that when you participate in the Kenya Top 100 Mid-Sized Companies Survey and stand to benefit from an industry benchmarking report, opportunities to network with peers and recognition for innovation, corporate, social responsibility and sustainable environment practices. The Business Daily and KPMG recognizes the top 100 mid-sized companies every year for their achievements in business, allowing many to take their seat among the great. Participate today. NTV, turning on your world. The following program has been rated PG. It may contain scenes unsuitable for children under the age of 10. You won't have to mind the visitors for long now. They'll be gone soon. The house is a little crowded, but soon we will be alone. No one will be able to disturb us. No one. I know you can't wait for it, but just a little more patience, my wife. A little bit more patience. I promise you everything will be how we wanted it to be. Halil, you aren't in your right mind. Just untie me, and we'll have a talk, okay? Untie me. Help!
Good morning. Do you know Halil Chetan? No, Didn't you buy this house from him? I know his father. He ran away from a mental institution. Have you seen him? It's been a year since we bought the house. How could I have seen him? Do you live alone here? My husband is taking a truck to Iraq. He's on a voyage. It's just me and my son. The previous owners brought Faria Yilmaz to this house before. We have a search warrant. We'll have a quick look. All right. What's in here? Bathroom. I have an upset stomach. Don't come in. Sir, I have an upset stomach. Please don't come in. Sorry to disturb you. Lock your doors and windows, ma'am. If you see or hear anything, let us know immediately. Okay. What are you doing here? He brought her here before. Look here, boy. You trying to interfere with police business? Go home. You'll be followed by an official police car. You're committing a crime. Leave now. We'll make it through this, Feria. Don't worry, it'll be over soon. Oh, how they frightened my coy bride. But now, I'm with you, my love. No one takes you away. No one! I was drunk and very afraid. I was alone at that time of the night. What was I supposed to do? Yes, I saw something. Somebody was doing something to another person, but I couldn't tell what they were up to. Sanem? Unal, I'm glad you made it. I didn't know who else to call. What's going on? I really need to find Emir. I have to talk to Emir right now. Roger, sir. Do you have the records? We gathered the recordings from other cameras. Nothing different. Let me know if anything else happens. Roger, sir. Are we just going to sit and wait here like this, son? Please tell us what you know. Sir, we are doing the best we possibly can. You just need to keep calm. Sit down and wait to hear from us.
Brother. Take Brother. it slow. Brother, are you all right? Hold on.